This program is brought to you by UCKG. It's happening in every neighborhood. Open the door! Who is it? Huh? This is why you really want to leave me. No, I didn't. Down every street. Sickness, addiction, and violence has been turning countless homes into crime scenes. Suffering, depressed, alone, suicidal. Mental disorders can be well hidden, affecting thousands of people without them realizing. They believe the prolonged sadness, suicidal thoughts, anger, and heaviness within their heart is normal. Psychiatry is recommended when the disorder is discovered, but people still try to find different solutions to their ongoing problems. Family tragedies such as death, molestation, and abuse can cause a deep emptiness and anger in a person's heart, and they use whatever they find best to fill it. Abusing prescription pills, drugs, astrology, religion, relationships, and therapy are a few of the things people turn to in search of a solution to their problem. Mental illnesses can disrupt a person's normal way of thinking, leading them to make irrational decisions. What people don't know is that behind these mental illnesses are evil spirits tormenting their minds and thoughts. Their spiritual oppression has become a burden. Hejsan, Lina heter jag och bor i Stockholm. Innan jag kom till Universalkyrkan så led jag av depression. Jag hade panikångest. Jag kunde inte sova på nätterna för att jag var rädd. Jag trodde att om jag skulle sova så skulle jag inte vakna. Och detta gjorde att jag inte kunde sova. Så när jag hade panikångest, när det inträffade så gick jag till spegel och kollade och fick sån panik. Och jag började skrika att jag kommer att dö. Någon måste ta mig till sjukhuset. Och ibland kunde jag gå ute utan skor. Vissa dagar utan jacka mitt i vinter. För att det enda sättet som jag kände mig att jag kunde känna mig trygg, det var på sjukhuset. Och när jag kom till sjukhuset så läkarna hittade aldrig någonting. Och det var så varje gång samma sak. Tills en dag min partner var så trött för att det påverkade honom också. Då sa han till mig att om du inte ändrar ditt beteende så kommer jag lägga dig inom psykiatri. Och för mig, psykiatri, det var liksom det största. Alltså jag hade någon mandröm att hamna där. Det är inte att jag har emot. Såklart jag lider med dem som är där. Men för mig var så här, nej nu måste jag göra någonting. Så då fick jag inbjudan att komma till kyrkan. Och när jag kom, där fick jag veta att mitt problem som jag led av, det fanns lösning. Och genom den här lösningen så tog jag emot och började komma och kämpa för att någon berättade till mig att det här är inte normalt. Allt som en person lider av, där läkare inte hittar någon lösning, där läkare inte hittar någon orsak, så finns det någon ondska inom den personen. Och på det sättet så fick jag lära mig att det finns möjligheten att jag ska bli fri från den här sjukdomen. Och på det sättet så började jag komma särskilt på fredagar för att bli fri. Och jag kom varje dag. Och den första gången jag kom och blev fri, jag gick hem och jag sov. Jag sov som jag har aldrig gjort för att jag kunde inte sova på nätter. Men den natten, den fredag, jag gick hem och sov
Alltså, jag hörde ingen larmklockan. Den personen som jag hade tidigare fick väcka mig. För att jag hade aldrig sovit så länge som jag gjorde då. Och på det sättet, när jag vaknade, jag själv var förvånad att oj, jag har sovit och jag lever. Och jag har vaknat på morgonen. På det sättet insåg jag att här är den rätta platsen. Det är här som jag måste komma för att bli fri från det här. Depression finns inget. Det finns inget botemedel för depression. Jag själv har lidit av depression. Jag har försökt självmord att kasta mig framför tåget. Men jag har inte kunnat. Men sen dess jag har kommit till Universalkyrkan, jag lider inte längre av depression. Jag sover på nätter. Jag kan sova 12 timmar i sträck om jag inte ska göra någonting. Det är liksom idag när jag pratar med människor, det som finns inombords mig, det är det som reflekterar utifrån. Så du som lider av depression, du som lider av panikångest, du som känner att det finns inte en enda utväg, det finns ett utväg. Och ditt problem, det finns lösning till det. Kom till Universalkyrkan. Här kommer du hitta lösning för ditt problem. Så att du kan bli fri och kunna sova. Och bli befriad och kunna gå vart du vill. Kunna leva livet utan att ha en fasad framför. Så här finns vi. Vi finns på Birger Jarlsgatan 106A. Varje dag är kyrkan öppet. Måndag till måndag. Du kan komma när som helst. Vår prästen är här. Och det finns folk som kan hjälpa dig. Om du så känner dig. Välkommen. I suffered a breakdown and I also had depression. I kind of lost my way in my life and I didn't really have very much confidence in myself. I started to get panic attacks and I think that's what led to the breakdown, but I was also dissatisfied with my life and I felt in a rut. I knew that I had to change myself, but I didn't feel that I had the strength to do it. There was a gap of a year and I was building myself up, and then I started to come to the church. From when I started coming to the very first meeting, I just felt inspired and empowered. From then on, I started going 3 times a week. I was gaining all this knowledge in practical ways, you know, how to use things to develop a confidence in myself and a faith in myself that I could do things. Now I have dreams for my life, and I'm going to become a potter. I'm going to buy a bit of land. I'm going to build an eco house on it. I'm just stronger now, and I'm much more joyful in my life and more excited about my life. Good evening to all of you. Welcome to Problem Solutions. And in the beginning of this program, you just saw real life stories where people turn around their lives, turn around the situation through the power of God. And if you're watching us, my dear friend, it's because God wants to manifest His power in your life. You just need to take a step of faith. And that's why here we are to tell you there is a solution for your problem. There's a solution for this situation. But you need to come out from your house. You have to come out from your bed. You have to come out from this chair and join us. We are at 3 locations. We have in Stockholm. Also, we have in Stop Suffering Gothenburg and also in Malmö. Here in Stockholm, we are in Birger Jarlsgatan 106, near the t-bana Tekniska. And Friday is a special service. We have the spiritual cleansing, where you saw at the beginning of this program, people, their life were blocked
but through the power of God, through their faith, through their coming to this service, then they saw the power of faith. And you can join us at 10 a.m., 4 p.m. in Portuguese, and also 7 p.m. as the main service. For more information, you can find us at www.uckg.se, and if you want to call us, you can find the phone number there on the screen. My dear friend, if this program comes to you, enters there in your house, it's because He wants to manifest His power. He wants the miracle to happen in your life. Now, use the free will to say enough is enough. And I want the miracle of God. I want the power of God. I want to be free indeed. So this is it, and that's why this program can come to you. My dear friend, it's nice to be here with you, and take a step of faith. Great things are going to happen. I had depression for 20 years. I suffer from depression since I was a child, and I was always having depression. I used to be depressed. I was depressed for about 2 or 3 years. I was 18 years old, and I was cutting myself in my stomach, and it got to the point where I went to Westminster Bridge to jump off. I suffered with depression for 7 years. I used to cry myself to sleep, and I used to slit my wrist. I suffered with depression, severe depression, for over 10 years. When I came here to the UCKG, I beated depression. When I came to the UCKG, I learned how to beat depression. And thankfully somebody invited me here to the help center, and I'm not depressed anymore. That's it, I'm completely free, I'm happy, fulfilled. When I came here, I beat depression. And since I've been coming here now, I've been here now 19 years this year, and I can say that I am totally free from depression. I'm no longer depressed. My anger started of an argument between my dad and my mum constantly. I was 6 years old, and my parents would be arguing every night, and they split for a period of 6 weeks, and I'd be staying with my mum, but I'll have an anger building inside of me because I'll be having a grudge, that thinking that it was her fault that my parents had broke up. And when they got back together, my mum was pregnant with a little sister that I was gonna have, but she died at birth, which brought up more anger inside of me. I came to this church where they gave me practical advice, prayers that helped me to overcome this anger problem. They also taught about faith, how your faith can do anything. So I believe that my faith can help me do the impossible by making me controlled, not being angry no more. Today, my impossible has become possible because my anger that I thought I wasn't going to get rid of is now gone. And I'm now a happier person. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. You want out? That's fine with me! This program is brought to you by UCKG.